Salamu nyingi sana mpendwa msikilizaji wa Ujuzi Radio, mahali pote ulipo, pokea salamu zangu sana. Mimi ni Askofu Anderson Mwiti wa kanisa la Redeemed Gospel Church hapa mjini Nanyuki, na nashukuru Mungu sana ya kwamba ametuwezesha tuweze kukutana tena katika mitambo hii katika siku hii njema, tarehe 1 mwezi wa Julai 2026. Ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu tumeweza kufika umbali huu, na najua ya kwamba Mungu aliye mwaminifu, aliyetubeba katika first half of the year is going to carry us over into the second half of the year. And I want us today to believe God as we pray together and we commit the second half of the year 2026 into the hands of God, tukimwambia Bwana, wewe Mungu uliyetembea nasi miezi 6 iliyopita, ni wewe utatembea nasi katika miezi 6 ijayo ya mwaka wa 2026, na tumwamini Mungu ya kwamba kile ambacho Mungu alikusudia kwa ajili ya maisha yetu in the year 2026, it shall surely come to pass in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. Hivyo basi, msikilizaji wangu, pia tuko live leo on Facebook. My Facebook page is Anderson Mwiti. Naweza kuenda pale, tayari naona watu washaanza kujoin. May God bless you for being there in the short hour or the minutes that are ahead of me today, that I may share with you the word of God. Weza mpendo kukuambia mausia ya Mungu na neema ya Bwana, kwa neema yake Mwenyezi Mungu iliyo juu ya maisha yangu, niweze kukuletea neno la Bwana tunapoingia katika siku hii ya kwanza ya mwezi wa Julai 2026. Neema yake Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe na pia iwe pamoja nami as we get on board in the mighty name of Jesus Christ. Hivyo basi, nataka tuombe tukimwamini Bwana in this great month. It's a new month. It's a wonderful moment that God has given us. We give God all the glory for the fact that we have come. It's not by might, it's not by power, but by the Spirit of the living God. We want to honor God and praise Him and tell Him that God, we love you. We know that you're with us. Na tukisema ya kwamba Mungu atatubeba katika siku zilizo mbele yetu, kama shetani haja kuangamiza in the last 6 months. I want to tell you the end of a matter is better than the beginning. And we are declaring in the name of Jesus Christ, the last 6 months of the year shall be better than the first 6 months of the year. Mungu wetu ni Mungu ambaye utupeleka kutoka utukufu moja hadi utukufu mwingine. Aliambia Israeli ya kwamba mahali ambapo ninapowapeleka na mahali ambapo nimewatoa ni vitu mbili tofauti kabisa. For the place where I'm taking you is far much better than where I am bringing you from. And today I say unto you, may your second half of the year 2026 be better than the first half in the mighty name of Jesus. I pray for you today, may your second half of the year 2026 become better than the first has been in the mighty name of Jesus Christ. I pray that your finishing of the year 2026 will be greater than the way you began. It will be smarter, it will be beautiful in the mighty name of Jesus. May God beautify you. May God beautify your ways. May God perfect all that it concerns you as we get in the second year of 2026. In the second half of this year, I pray may God beautify whatever concerns you. May God perfect all that concern you today in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. I pray for somebody wewe ambao umekuwa pamoja nami miezi iliyopita. Ninataka kuamini Mungu ya kwamba in this second half of the year your life shall become better. Every place of bitterness, God is turning it into a better place in the mighty name of Jesus. Every test that you are passed, I declare in the name of Jesus, you shall see results in the name of Jesus Christ, Son of the living God. What a wonderful moment we have. Father, in the name of Jesus, I thank you and I bless you for my listeners wherever they are. Bwana, wale walio kwa redio na hata wale walio kwenye Facebook live, naomba ya kwamba neema yako Bwana ikawe juu ya maisha yao. Kunao wangelikuwa wameangamia tangu Januari mpaka leo, lakini Bwana ukawahifadhi ili wakaweze kuona mwanzo mpya mwezi wa Julai. Baba, ni asante kwa sababu
sababu ya uwezo na neema na fadhili zako Mungu wangu. I want to thank you and praise your holy name kwa yale mambo makubwa utakayoyatenda katika mwezi huu wa July. I pray may you perfect all that concerns, oh God, in the mighty name of Jesus Christ. I pray that God Almighty, your mercies will be perfected upon us in the name of Jesus. I pray, my Father, my God, may you perfect all that concern our lives in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. I pray unto you, my Father, my God, let your will be done. Let your power be manifested. Let your mercies be seen in our lives in the mighty name of Jesus Christ, Son of God. Let your purposes be accomplished of our lives in this month of July. Kila mmoja atakayesikia sauti yangu mwezi huu, iwe ni katika Ujuzi Radio, iwe ni katika crusade, iwe Bwana ni kule kanisani, and everybody shall hear my voice this month. I pray that God, their lives will never be the same again. I pray that their lives will be changed from better in the mighty name of Jesus Christ, Son of God. I pray that their lives will be transformed by the power that is in your word, in the name of Jesus Christ, Son of the living God. I bless you, Lord. I give you all the glory. Tunapoanza mwezi huu na kuamini Bwana ya kwamba tutauona wema wako Bwana katika nchi ya walio hai. Utukuzwe Mwokozi na uinuliwe katika jina la Yesu Kristo tumeomba, na kila mmoja akasema amen and amen. In this month, may God perfect His mercy over your life. This is what I heard the Lord say to me early in the night as I was praying and telling the Lord, go with us in this month of July. And the Lord is saying that this month I will show somebody mercy. Mwezi huu kuna mtu ambaye the mercies of God will be perfected upon your life. I'll be sharing these things in church and praying, believing God that the mercies of God will be perfected in your life katika jina la Yesu Kristo. Why do we need mercy? I'll begin this subject teaching later, but I want to tell you there are things that our efforts cannot do. There are things that our money cannot do. There are things that our education cannot do, but the mercies of God are enough. And this month somebody shall receive perfect mercy from the Lord our God in the mighty name of Jesus. Kuna mambo ambayo Mungu atatenda mwezi huu na utatazama useme it is only by the mercies of God. And I pray for you today in Jesus' name. May things happen by the mercies of God in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. And I'll be preaching through this month by the grace of God. I love speaking the word of God. I love being in a prayer. I love seeking the Lord. May the mercies of God be perfected in your life. Vitu ambavyo kwa nguvu zako haungeweza, mambo ambao watu wangekusaidia, this month we shall be going through the word of God to see people who are helped not because of their strength but because of the mercies of God. And I'll be believing God to build up your faith, to believe in the mercies of God. My friend, when God perfects His mercy upon your life, this month you shall see what is going to happen by the mercies of God. Oh, my Father, I give you all the praise. Kwa hivyo mpendo msikilizaji, it's a week, it's a month I'm looking forward to do great things from God. I'm looking to win souls. Oh my God, I'm looking forward to win souls for Jesus this month. Kwa sababu ni kwa huruma za Mungu watu wanaokolewa, ni kwa huruma za Mungu watu wanakombolewa, ni kwa huruma za Mungu watu wanaacha dhambi. And this month I'm looking forward to see the mercies of God upon those that are living in sin as I lead them to salvation in the mighty name of Jesus. Kupitia kwa mitambo hii, kupitia kule kanisani na hata kule crusades ambazo nitakuwa nazo mwezi huu, I'm believing God to lead people into salvation by the mercies of God. I believe God, I shall see God healing people by mercy. I shall see people being delivered, not because of who I am, but because of who He is, by the mercies of God. By the mercies of God. Kuna mtu ambaye
huruma za Bwana zitamfikia. Even this weekend as we prepare to be in Garariga, this weekend we shall be at the Garariga for the crusade Saturday and Sunday. Watu wa kule juu Sugar Garariga wapi huko, we shall be there, and declaring the masses of God over the people. Pasa ingine biashara inaweza kuwa iendelee, but the masses of God will pick somebody up this month in the mighty name of Jesus Christ. I decree and declare the masses of God will rest upon somebody in Jesus' mighty name. And so as I declare this one in this place, as I declare it in the church, as I declare it in the crusades, bringing people to salvation, it is not by might nor by power, but by the masses, by the masses, by the masses of God. I want to begin by telling you, my brother, my sister, there is no season that is permanent. You've got to believe that as God, as you believe in the masses of God. Maana kuna mtu ananiambia, pastor, mimi hali yangu imekaa sana, mambo yangu imekaa sana, nimekaa katika this situation for long. I want to tell you, when the masses shows up, I say, when the masses of God show up, Mungu akiamua kukuhurumia mpendwa, hakuna nafasi, hakuna miaka ambayo umechelewa. Huruma za Mungu zikikufikia, oh my God, oh sharabakata, huruma za Mungu zikikufikia, huruma za Mungu zikikufikia, there is no barrier that mercy cannot break. I say there is no blockage that mercy cannot break. There is nothing that mercy, not your perfection, not your ability, but the mercies of God. There is nothing that mercy cannot break it through. And I pray this month in Jesus' name, may you experience the mercies of God. Ambia pastor, mimi maisha yangu hata najua sijakuwa nikiendelea vizuri, najua ya kwamba sijakuwa mtu mzuri. I want to tell you, it is not because of what you have done, but because of his mercy you shall see the hand of God upon your life. Let's begin at Genesis chapter number 8. Genesis chapter number 8. Genesis chapter number 8. My Bible tells me in chapter number 8, naangalia mahali tusome mistari miwili hapa kwa sababu ya time. Tusome tu mstari wa mwisho. I will tell you what it says. Let's read the last verse of Genesis chapter number 8. It is the story of Noah. Maandiko inasema ya kwamba Mungu alionea kibali, ama Nuhu alipata kibali mbele ya Mungu, na wakati ambapo dunia nzima ilikuwa inaangamia, Mungu aliamua kuhifadhi Nuhu. Akamwambia Nuhu, wewe Nuhu tengeneza safina, wewe Nuhu tengeneza safina na uingie pale na nyumba yako, na wanyama wawili waingie pale, na nitaangamiza dunia, lakini wewe Nuhu utahifadhiwa. I pray for somebody today. May you be preserved this month by the mercies of God. I will be speaking about mercy every day, every service. I want you to believe God, my brother. I want you to believe in the mercies of God. Maana kuna mtu ambaye anasema, pastor, you know I have nothing to hold on. I want you this month, my sister, to hold on the mercies of God. I know you have nobody to call in the time of trouble, but I want you to call upon the God of mercy. Huyu Mungu ambaye anaambia Nuhu, wengine wakiangamia Noa, wewe hautaangamia. Wengine maisha yao yakiisha, yako Nuhu haitaisha. Akamwambia Nuhu, tengeneza safina. I pray for somebody today in the name of Jesus. Wacha kile unachokifanya Mungu akitumia kiwe safina yako. I prayed for people on Sunday that God will bless the work of your hands, and there are people who will prosper this month. Si kwa sababu wameenda shule ya biashara, si kwa sababu wamesomea ukurugenzi,
ujenzi, but because of the mercies of God. I said there are people, I told people in church I will be speaking this month on the prosperity of God. And one thing that God is going to do so that you prosper. Mungu anajua udhaifu wako. Mungu anajua shinda zako. Mungu anajua udhaifu wako. He will show you mercy. May God show you mercy. Akaambia Nuhu, wengine wakiangamia Noa, wewe hautaangamia. Tengeneza safina and I will preserve your life. I pray in this month, may somebody be preserved by mercy. May somebody be elevated by mercy. May somebody be lifted by mercy. Maandiko inasema maji, mvua ilipoanza kunyesha na maji ikaanza kutoka chini ya ardhi ikajaa dunia nzima, kile ambacho kilikuwa kinaangamiza wengine, the same waters were making the ark of Noah float. As it continued to rain, the higher the ark was going. Vile mvua ilivyozidi kunyesha na maji kuongezeka kwa dunia, ndivyo safina ya Nuhu ilizidi kwenda juu. I pray for you today in the name of Jesus. In the difficult economic time we are in, may mercy take you up. I say may the mercies of God take you up. I pray for you in the name of Jesus. Mungu mwezi huu aone machozi uliolia akuhurumie. I pray for you today in the name of Jesus that God will see your tears and will have mercy on you. May God see your pain and have mercy on you. May God see the trouble that you have suffered with your children. My prayer this month is may God have mercy on somebody. As I teach, as I preach, I am in a month of prayer, believing God that somebody shall see mercy, that somebody shall experience the mercies of God. Oh, my Father, my God, I believe in you. Somebody shall see mercy. Iwe ni katika ujuzi, iwe ni kanisani, iwe ni kwenye viwanja za crusades. I believe in you, oh God, that this month somebody shall experience the mercies of God. Somebody shall experience the mercies of God. I pray for you today. May you be the first to experience mercy. I pray may you be the first to experience mercy. I pray may you be the first to experience mercy. Yani mahali nguvu zako zinafika mwisho, may mercy show up in Jesus name. Na maandiko inasema ya kwamba mvua iliponyesha na ikanyesha, kila kitu ikaisha, safina ya Nuhu ikaendelea kwenda juu. The Bible tells me siku moja Mungu akamkumbuka Nuhu. Mercy will cause God to remember you. Oh my God. Mungu akikuhurumia utakumbukwa. Nasema Mungu akikuhurumia utakumbukwa. Nasema Mungu akikuhurumia utakumbukwa. Na hili ndilo ombi langu. Hii ni mwezi wa maombi. We shall be praying that God's mercy be upon somebody in the name of Jesus. Mungu wa mbinguni akikuhurumia, Mungu aone machozi uliolia, Mungu aone matatizo ulioyapitia, Mungu aone milima uliopanda, Mungu aone moto watu waliokupitishia. Ombi langu ni kwamba mwezi huu, may God show you mercy in the mighty name of Jesus. Mahali ambapo unasema pastor, hata sina mtu naweza kuambia ninayoyapitia, Mungu aonaye katika siri hakuhurumie. And the Bible saying that he elevated Noah, how the ark of the covenant went up. Mungu aone uchungu uliopitia na hakuhurumia kwa jina la Yesu. Mungu aone uchungu wa moyo wako, hakuhurumia mwezi wa Julai in the mighty name of Jesus Christ. Na siku moja maandiko inasema na Mungu akamkumbuka Noah.
And God remembered Noah, akasema ya kwamba sasa mvua iishe kwa sababu nimemkumbuka mtumishi wangu. Yuko ndani ya the ark, yuko ndani ya safina, na Mungu akamkumbuka Nuhu. Pendo, nataka uelewe ya kwamba sio maji yaliisha mbinguni, sio maji yaliisha chini ya ardhi, hapana. Mvua ingeendelea kunyesha hata mwaka mzima, lakini kilichosababisha mvua isimame ni kwamba Mungu alimkumbuka Nuhu. Oh my God! Mungu alimkumbuka Noah, mvua ikasimama. Mungu alimkumbuka Noah, mvua ikatulia. Na kuombea kwa jina la Yesu, huruma za Mungu ziwe juu yako ukakumbukwe. Nasema huruma za Mungu ziwe juu yako na ukakumbukwe in the mighty name of Jesus Christ. Na maandiko inasema wakati Mungu alikumbuka Nuhu, mbingu zikaacha kunyesha, maji ikatulia, na iliyokuwa imeelea ikaanza kuisha. And the Bible saying mvua ile maji ikaisha, na mpaka safina ya Nuhu ikaland on dry ground. I pray for somebody today, may this be a month when you are going to land into an establishment. My God, may you land this month in Jesus' name. I pray, may you land in the name of Jesus. You have been floating. I pray, may you be established in Jesus' name. In this second half of the year 2026, I pray, may you be established in the name of Jesus. You have been floating. Yani kila mahali ulipo ni kama tu unaelea. Hauna mahali stable pa kukanyanga. Hauna mahali stable unaweza kusema, I am now stable. I pray for you in the name of Jesus. May the second half of the year 2026, may you land in the name of Jesus. May you land in your better job. May you land in a peaceful family. May you land into a relationship that will be for better the rest of your life. I pray, may you land in the mighty name of Jesus Christ. Mtu ambaye you are neither here nor there, hata weleweki uko wapi, may you land in the name of Jesus. I pray for somebody today, by the mercies of God, may you be established. Na safina ya Nuhu ikalanda. I pray for you that you shall land into a rightful place. May you land in that house ambayo umekuwa ukitafuta. May you land this month. May you land this season in the mighty name of Jesus Christ. Na wakati safina ya Nuhu ili land on dry ground, the Bible saying ya kwamba Nuhu alitoka, na maandiko inasema akaanza hata ukulima. And the Bible saying naruka because of time, but I want to tell you in the verse that we have read, after Noah gave a sacrifice to God, haya ndio maneno Mungu alimalizia kusema. Akasema ya kwamba while the earth remain, hey my God, while the earth remain, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Munda nchi indumupo, majira ya kupanda na mavuno, majira ya kupanda na mavuno, majira ya kupanda. Mpendwa, hautaishi kupanda. Mpendwa, hautaishi kupanda. Maandiko inasema kuna majira ya kupanda na kuna majira ya kuvuna, na Mungu akasema havitawahi kukoma, havitawahi kukoma. Kupanda na kuvuna havitawahi kukoma. Na kuombea mtu wa Mungu uliyepanda
kwa miezi 6 ya 2026, I pray for you in the name of Jesus. By the mercies of God, may you get into a season of harvest. I pray for somebody today. By the mercies of God, may you land into a season of harvest. In the name that is above every other name, may you get in that season of harvest. Pendo, umepanda sana, umepanda katika upendo, na wewe na kuombea ukaenda ukapendwe kwa jina la Yesu. Umepanda katika unyenyekevu na kuombea kwa jina la Yesu. May you enter into a season of harvest. I pray may you enter into a season of harvest. I am praying deep in my heart that in God, may somebody this season enter into a season of harvest. Umepanda katika kutumikia Mungu. I pray for you today. May you enter into a season of harvest. Na kuombea katika jina la Yesu. Watu wasiwahi kuuliza yuko wapi Mungu tunayemtumikia. May you get into a season of harvest. Wale ambao kwa miezi 6 umeacha mtu kwa nyumba, unaporudi kwa nyumba anakuuliza kwani huyu Mungu wako hawezi kukusaidia. I pray for you. This year shall not end until they have seen your God. I say this year shall not end until they have seen and witnessed your God. In the mighty name of Jesus, I pray for you. Umeingia katika majira mapya kwa maisha yako. Mungu alisema the times, the sun, the moon are there for seasons. And I pray for somebody today. May you enter into a new season in the name of Jesus. Majira ya kupanda na kuvuna haitawahi kukoma. Umepanda kwa ajili ya nyumba yako. I pray may you enter into a season of harvest. Umepanda katika biashara yako. I pray may you enter into a season of harvest in the name of Jesus Christ, Son of the living God. May you enter into a new season. This will be my prayer today, my prayer tomorrow, my prayer in Sunday service this Sunday. I will be praying, anointing people with oil, praying for you that in the second half of the year, may you enter into a season of harvest in the mighty name of Jesus. Mpendo ulitukanwa ukanyamaza. I pray for you. May people see that you are not a coward. Ya kwamba ulinyamaza. Not because of cowardice, but because you knew it is a new season that you are entering into. Haukunyamaza kwa uoga. Ni vile ulijua ya kwamba seasons will change, times will change. And I pray for you today. May you experience a change of a season. Maana wale ambao walikuona ukiwa wa bure in the days of harvest, my God, in the day of harvest, I say in the day of harvest, waliokudharau watakusalimia kwa heshima. I say walioona hauna maana, wengine wakazima simu, wengine wakakuacha, wengine wakasema hauna maana kwao. I come to say to somebody today, a season is opening up. I say a season is opening up by the mercies of God. Kuna Mungu ajuaye siri za moyo wako. Hatuinuliwe na Bwana kwa sababu sisi ni wazuri sana. It is the mercies of God. I say the mercies of God. Mungu aone machozi uliolia. Mungu aone mapito uliopitia. Mungu aone Nuhu. Akumbuke Nuhu yuko kwa safina. Hasira Mungu alikuwa nayo. Mvua ingenyesha hata siku 100, lakini akamkumbuka Nuhu. Dada yangu, naomba Mungu ya kwamba kwa huruma zake akakukumbuke. Mungu akuhurumie. Mungu ahurumie jamii yako. Mungu akuhurumie kwa hiyo kazi ya kwamba hata katika uchache wako wewe ulizidi kulia machozi, lakini haukumwacha Mungu. My sister, katika siku zako za ugumu bado ulishikilia imani. Ukasema Bwana, wenda mwanadamu asinielewe, wenda watu wasinielewe,
nielewe. I want people who rise by the mercies of God. I send here on Sunday ya kwamba we are all on the same journey. We are all working on ourselves. If you stand there to judge me on my weaknesses, my sister, my brother, utazihesabu mpaka uchoke kuhesabu. Sisimami mimi kwa sababu ya uzuri wangu. It is only by the mercies of God. Ukikaa hapo uanze kuhesabu matatizo na weaknesses ya mchungaji huyu, mpendwa, utazihesabu sana. I don't count myself favored kwa sababu ya mema na mazuri sana niliyoyatenda. It is only by the mercies of God that I am who I am today. It is only by the mercies of God. Ni Mungu amenihurumia. Ni Mungu ameonyesha uso wa huruma juu ya maisha yangu, akasema usiangamie. Mpendwa, zote tuko katika njia moja ya kutafuta huruma za Bwana. Maandiko inasema kama Bwana ungelihesabu dhambi nilizozitenda, zingelijaa haunge Bwana wa mabwana. If you number the number of our iniquity, you could never have looked upon me, but because of your mercies I will praise you. Daudi anasema, because of your mercies, Lord, I will praise you. Because of your mercies, oh God, I will praise you. Brothers and sisters, we don't jump. We don't dance from God. We don't celebrate Jesus because of our perfection. It is because of his mercy. Mungu akamkumbuka Nuhu. I keep on telling people, you cannot afford to remain down because you are afraid of what people say about you. You cannot afford to leave Jesus because you are a friend of the eyes of people. Siku moja Yesu ameletewa mwanamke na watu wakamwambia, wewe Yesu, Torati inasema mwanamke kama huyu tumpige mawe, mama kama huyu anyongwe, mama kama huyu apigwe na mawe. Yesu, maandiko inasema akainama akaanza kuandika. Pendo, nataka unielewe ya kwamba as human beings we can judge, but the final judge is our God. I have been judged. I have been looked negatively, but I have seen my Savior. I have seen the mercies of God. Even when people thought I should not be alive, I am alive by the mercies of God. When people thought I should not be preaching this city ever again, I am still preaching here by the mercies of God. Even when people saw I should not be the right person to be who I am today, by the mercies of God, I have survived. I pray for you today. May you look upon the mercies of God. May you look upon the mercies of God. Na kuombea mwezi huu kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu wangu ni muombaye na anasisikia. Mungu niombaye na kusikia maombi yangu. Asikie matukano uliotukanwa. Mungu akuhurumie. Haone ya kwamba mambo uliyoyapitia. Mungu akuhurumie. Nuhu alipoanza kujenga safina, watu walimtekelea. Kumbuka, kabla ya siku za Nuhu hakukuwa kumewahi kunyesha. The Bible says that the earth was watered from under. Yani maji ilikuwa inatoka chini, watering the earth. So Nuhu alipoanza kuambia watu kutaenda kunyesha, mvua itakuja, Mungu amesema nijenge safina, watu walimtekelea. Watu walikaa kando wakamwambia Nuhu, mtu akianza kuruka kichwa anakaanga kama wewe namna hii. Hawakuwa wanajua ile ndio njia ya Mungu kuonyesha huruma zake juu ya mwanadamu. I pray for somebody today. Watu walipoona umeenda chini, watu wakaona Nuhu ameachwa, hata ndugu zake wenyewe hatuwasikii tena, hata anko zake hatuwasikii. Waliona Nuhu ameanza kuteremka, wakaona Nuhu ni kana kwamba kichwa imeanza kuruka, wakasema, Nuhu, wacha tukae mbali na wewe. Maandiko inasema watu wote hawakusaidia Nuhu. Akajenga safina kwa miaka na miaka. Hawakuwa wanajua ile kumwacha kwao ni nafasi ya Mungu kumuonyesha huruma. Kuna mtu naambia siku ya leo, hiyo kuachwa kwako ni ili kwamba huruma za Mungu ziweze kuonekana. My Father, my God, hiyo watu kukuondokea ni ili huruma za Mungu ziweze kuonekana. Hiyo hali ya watu kusema hata hatutaki kuitanishwa na wewe, kumbe ndio njia ya Mungu kukuonyesha
ataonyesha huruma. I pray for you today. May you receive the mercies of God. May you receive I pray for somebody. Tukifunga mwaka wa 2026, utakuwa unatazama nyuma na unasema, surely I have seen the mercies of God. It is beginning this month. I say it is beginning this month that when everything fails, mercy will remain. When everything goes down, mercy will remain. The mercies of God, I prophesy over you. You shall finish this year saying, I survived by mercy. My God, I have been lifted by mercy. Mungu na hakurumie, mkono wa Bwana uwe juu yako. Maandiko inasema, baada ya yote kuisha na safina ya Nuhu ikatulia, Mungu akazungumza akasema, munda inchi indumupo, majira ya kupanda na majira ya kuvuna, majira ya baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Nimekuja leo nikutangazie, your season is changing. You are entering into a season of mercy. You are entering into a season of harvest. I pray for somebody today. May you believe. Can you believe that business that you have struggled with for 6 months, God is able to show you mercy? Can you believe that health that you have struggled with for 6 months? May God show you mercy in the mighty name of Jesus Christ. When nothing is working, may my God show you mercy. Umwambie Bwana, hata mimi ninajua sio mzuri sana, lakini wewe si ni Mungu mwenye huruma Bwana. Hii ndio maombi ya mwezi huu. Mungu, si wewe ni Mungu mwenye huruma? Bwana, najua ya kwamba mimi ni mdhaifu. Ninajua ya kwamba Bwana hata nimekukosea. Ndio maana mwezi huu I'll be out all weekends preaching out there in different estates of Nanyuki. My Father, my God, I'll be out there declaring the mercies of God. Maana Mungu ameniambia mwezi huu nitangazie watu ya kwamba Mungu atawaonyesha huruma. Mungu ameniambia nitoke nje nitangazie watu ya kwamba Mungu atawaonyesha huruma. Tutaendelea kwa huruma za Mungu. We will survive by the mercies of God. We will move on by the mercies of God. We will march on by the mercies of God. We will receive healing by the mercies of God. Kuna mtu Mungu ataokoa mwezi huu by the mercies of God. Kuna mtu ulikataliwa, utakubaliwa tena because of the mercies of God. I pray for somebody today. May this month be a month of return. Mpendwa, rudi kanisani. Ili ambayo ulitoka ukasema hapana, naona kama hakuna kitu kinaendelea. I pray for the mercies of God upon your life. Mwezi huu utaona huruma za Mungu na utasema, hata kama hakuna mtu ananipenda, I will go and worship God this month, kwa sababu huruma za Mungu zimefanya nikasurvive. Sharabakatayaba. Kuna mtu ambaye utaona huruma za Mungu. Kuna mtu ambaye anaombea siku ya leo ya kwamba kwa huruma za Mungu ukarejeshewe. Kwa huruma za Mungu ukainuliwe tena, my sister, my brother. Kwa huruma za Mungu, Mungu anajua mwingine hata ni wewe ulikosea. Hata ukiangalia ile hali unapitia, unajua ni wewe ulikosea. Lakini Mungu amenituma katika Ujuzi Radio, katika kanisani na katika viwanjani mwezi huu nitangazie watu ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye huruma, ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye huruma, ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye huruma. Mungu ameniambia nitoke nikitangazia watu ya kwamba yeye ni Mungu mwenye huruma. Na kuna mtu Mungu atahurumia mwezi huu, si kwa sababu ya uzuri wa sana tuliofanya, lakini ni huruma za Mungu. I pray for you as I close this season, as I close this service today, ya kwamba Mungu, huwe ni wewe Mungu ataonyesha huruma.
Mtu ambaye unaniambia, pastor, I don't qualify to be healed. I don't qualify to get out of this situation. I don't qualify to be saved. I don't qualify to have peace. But God, you can show me mercy. God, you can show me mercy. By the word of your prophet, oh God, you can show me mercy. This month is a month that God has told me, go out and declare mercy. Mercy over my people. Mercy over my people. I'm trusting God to be in Garariga this weekend, to be in Baraka, and to go all over in Kanyoni. And I believe God will go every place this month, declaring the mercies of God. Mungu amenituma ya kwamba nitangaze mwezi huu kwa huruma za Mungu mpendwa utaendelea. Mercy. You can pray with me for God's mercies this month. Na umwambie Bwana, show me mercy. Lord, show me mercy. Lord, show me mercy. Bwana nihurumie. Bwana nihurumie. Show me mercy, oh God. With your mercy I shall rise again. With your mercy I shall lift up my hand again. With your mercy, oh God, I shall have joy again. Kuna mtu, your beauty is disappearing because of the difficult things that you are going through. You are so beautiful, my sister, but your beauty is disappearing slowly by slowly because of the difficult situations you are passing through. I am praying for you today. May God show you mercy. My God, may God show somebody mercy. May God show somebody mercy. Mwanaume, umekuwa katika nguvu zako ukiwa na biashara nzuri. You are never ashamed of what you are doing, but of late maisha yako imeanza kushuka. Yani hata sauti imeanza kupotea. Hata ukikuta watu wanaongea unanyamaza, kwa sababu unajiangalia maisha yako, unaanza kushindwa, what kind of a man am I? Oh my God, may God show you mercy. Wanaume mliokuwa mkitembea nao wameanza kukupotelea kwa sababu ya shinda na matatizo unayoyapitia. I pray, may God show you mercy in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. I pray, may God show you mercy in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. Mtu unaniambia, askofu, mimi nilikuwa wakupendeza na kupendo na watu, but look at me today. Niko kama pale maisha yangu inaisha, ni kama nazidi kushuka siku baada ya siku. This month God will show you mercy. This month God will show you mercy. Draw near to God and you'll meet the mercies of God. This is what I'm speaking about this month. The mercies of God. And I pray, huyu Mungu alimuhurumia Nuhu. Akasema, Nuhu, you cannot perish when others are perishing. May this God of Noah be our God. And may the mercies of God rest upon you in the mighty name of Jesus Christ. Kwa sababu ya huruma za Mungu, ukavune mahali ambapo umepanda. Kwa sababu ya huruma za Mungu, na kuombea majira yako ikabadilike. And may you enter into a season of harvest. Wherever you are, you are saying, Bishop, I need the mercies of God. I am in a situation where I can do nothing about it, but I know I have been walking with God. I pray, may your season change in Jesus' name. By the mercies of God, may your season change. I pray, by the mercies of God, may your season change. Right now, begin a transformation. You shall not end 2026 where you began. May, by the mercies of God, may your season change. Father, in the name of Jesus, I pray for my listeners today. Wengine Bwana wanasikiza ujumbe huu katika machozi, wakiona mahali ambapo maisha yao yamefika. Bwana, ninajua kwa huruma zako yote inawezekana. I pray for somebody listening to me today, oh God, as we begin this journey
as we begin this journey of the month of July, the month of perfection of the mercies of God. I pray to you, oh my God, that somebody's life will change, somebody's family will change. Watu nimeona wakikutumikia kanisani Bwana, I pray show them mercy. Watu ambao Bwana wamekaa kwenye redio zao, wengine Bwana wamenisikiliza, wameacha kazi zao ili kwamba wasikize ninachosema Bwana kwa kinywa chako Mungu wangu. I pray may you show them mercy. Wengine Bwana wameishi katika dhambi. I am believing in you. This is the month you are going to show them mercy. Bwana, wengi wamefungwa, utawafungua by your mercy. Wengi Bwana wameishi katika dhambi, wataachiliwa by your mercy. My Father, my God, ninapohubiri injili yako Bwana katika mitambo hii, kanisani na hata viwanjani mwezi huu Baba, I pray that I shall see your mercies upon your people. In the mighty name of Jesus, may you be the first one to receive the mercies of God. Vitu ambavyo utaangalia na useme hii sio nguvu zangu, ni Mungu alinihurumia. Nilikuwa wa kuangamia, Mungu akanihurumia. May that be your portion in Jesus' precious name. If you're with me, say with me, amen. I receive the mercies of God. I receive the mercies of God. In the name of Jesus, I receive the mercies of God. Mungu akuinue Bwana kwa huruma zake. Mungu akutendee kwa huruma zake.